Evet, herkese iyi akşamlar. Saat 8:30 oldu. Bugün e, güzel bir toplantı yapmayı planlıyoruz. Bu toplantıya tabii biraz gecikebiliriz. Neden? Daha iftar yeni açıldı. Biraz sonra insanlar ancak iftarını açıyor. Biraz sonra biraz daha katılım olacağını düşünüyorum açıkçası. E, Şimdi bugün Canon firmasının desteğiyle birbirinden değerli 3 konuşmacımız var yurt dışından. Ama Canon firmasından Vural Diler'le birlikteyiz. Önce Vural Bey, siz kendinizi bir tanıtır mısınız? Biz sonra başlayalım diye ben yapmaya. Siz buyurun. Memnuniyetle hocam. Çok teşekkür ediyorum güzel takdiminiz için. Nöroradyoloji Derneği'ne de bu Nöroradyoloji Akademisi'nde bize bu fırsatı vererek katkıda bulunma fırsatını verdiği için, tanıdığı için de çok teşekkür ediyorum. Ben Canon firmasında ürün grubunun pazarlama sorumlusu olarak, pazarlama müdürü olarak çalışıyorum. Canon tabii az önce biz de sohbet ediyorduk. Toshiba olarak bilen daha eski doktorlarımız, hekimlerimiz vardır biliyorsunuz. Bir süredir artık Toshiba'nın sağlık birimini satın aldığı için Canon Medical olarak devam ediyor. Bugün sizlere tomografi, MR, ileri görüntüleme ve post proses işlemleri ile ilgili kısımda kullanıcı değerli hocalarımızla ilgili bir konuşma hazırladık. Onların sunumlarını hazırladık. Evet, teşekkür ederiz. Bir de bu sunumları hani bizler için altyazılı yapmışsınız. Ben hani baktım, çok da düzgün çalışıyor altyazılar. Hakikaten çok güzel olmuş. Onun için de ayrıca teşekkür ederiz, yani bizleri düşündüğünüz için de. O anlamda da çok hani mutlu oldum. Biraz size uğraştırdık belki ama en azından katılımcılarımıza rahat rahat, sanki film izler gibi altyazılı bu şekilde sunumları yapacağız. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Hani ben birazcık da durmak istedim, dediğim gibi iftar nedeniyle. Artık yavaş yavaş başlayabiliriz diye düşünüyorum. Tabii hocam. Vural Bey, siz ilk konuşmacıyı bir takdim ederken ben de o arada ekran paylaşma ve ayar işlerini halledeyim. Olur mu? Tabii ki. İlk konuşmamız Dr. Grant Mayer. Dr. Grant Mayer, Edinburgh Üniversitesi'nde nöroradyoloji uzmanı olarak çalışıyor ve araştırma görevlisi olarak. Öncelikli olarak çalışma alanı iskemik ilme vakalarında görüntüleme. Ayrıca ilme tedavisi için de BT ve MR'de ilmenin şiddetini ölçen yazılımlarla da post proses yazılımlarıyla da ilgileniyor. Dr. Mayer bu akşam bizlere akut ilmede temel görüntüleme ve raporlama konularındaki klinik deneyimlerini aktaracak. Introduction and thank you Canon for inviting me to this event. Okay, so my talk is entitled. Ben bu arada ayarlıyorum. Kusura bakmayın. Size başa alacağım. My topics for discussion today are as follows. I'm going to talk about the aims of first-line imaging in stroke. Görüntüyü de ayarlayacağım. Bir türlü ayarlayamam. MRI imaging in stroke. We're going to look at these imaging features and how to interpret them. Tekrar başa And then alacağım. finally, we're going to look at the impact of imaging on treatment decisions. Where possible, I will relate relevant imaging features to European Stroke başladı herhalde ama ben izninizle başlamak introduction and thank you to Canon for inviting me to this event. Okay, so my talk is entitled The Imaging for Acute Stroke. Ben bir soru sorabilir miyim acaba? Görüntüler geliyor mu? Ses, Vural Bey? Görüntü de ses de gayet düzgün bir şekilde geliyor hocam. Teşekkürler. Event. Okay, so my talk is entitled The Imaging for Acute Stroke, Basics of Acquisition and Interpretation. My topics for discussion today are as follows. I'm going to talk about the aims of first-line imaging in stroke. I'm going to compare CT versus MRI imaging in stroke. We're going to look at these imaging features and how to interpret them. And then finally, we're going to look at the impact of imaging on treatment decisions. Where possible, I will relate relevant imaging features to the European Stroke Organization or ESO guidelines. So first to the aims of first-line imaging in stroke. It is often said that stroke is a clinical diagnosis, so imaging is used to determine the underlying cause of stroke symptoms. All three of these patients may present to hospital in the same way. The problem is we cannot clinically differentiate ischemic stroke on the left from hemorrhagic stroke in the middle from stroke mimics, in this case tumor, on the right. The treatment for each is very different, and getting it wrong could be harmful, even fatal for the patient.
Brain imaging needs to be available immediately, performed and interpreted rapidly so that appropriate treatment can be determined. In other words, we're trying to identify patients eligible for thrombolysis and/or thrombectomy. Urgent brain imaging is required for all patients who present with symptoms of stroke. Time is brain. According to Jeff Saver, for every minute of an ischemic stroke, 2 million neurons, 14 billion synapses, and 12 kilometers of myelinated fibers are destroyed. These familiar graphics show us how the likelihood of benefit after both thrombolysis on the left and thrombectomy on the right drops with time elapsed after ischemic stroke onset. Note that the peripheral lines showing the 95% confidence intervals for treatment effect on the odds of a good outcome cross the line of no effect, the horizontal line, around 5 hours for thrombolysis on the left and around 7 hours for thrombectomy on the right. Thus, the European stroke guidelines indicate that under normal circumstances and barring major exclusions, thrombolysis can be offered up to 4.5 hours from stroke onset and thrombectomy up to 6 hours from stroke onset. Now we will consider the CT and MRI features of stroke and how to interpret them. Whole brain volumetric CT imaging takes only seconds to acquire, about the same length of time it takes to scroll through this image stack, and can be viewed in any plane, as you can see here. When we review CT features for ischemic stroke, we may see nothing in the very earliest stages. Up to 1 hour after stroke onset, there is usually only cytotoxic edema, with no net shift in water volume and thus no visible change in brain on CT. Then over the next few hours, with the development of ionic edema, there is a net gain in excess water, causing a drop in the CT attenuation of brain and early swelling. These features can be subtle, but are best appreciated as a loss of grey-white matter differentiation, often seen as an apparent loss of cortex and/or basal ganglia. Swelling is usually minimal. In case you haven't yet seen the early changes on this slide, here they are. Late ischemia on CT in comparison is usually easily visible, with marked drop in tissue attenuation seen as darker areas and advanced swelling. These features are secondary to vasogenic edema, a more rapidly progressive state with large net water gains in the brain. This is an unfortunate case of what we call malignant MCA infarction, since without surgical intervention to release the pressure of swelling, the patient is likely to die. The hyperattenuating or hyperdense artery sign is a highly specific and moderately sensitive marker of arterial obstruction. If present, it is visible soon after onset and is more reliably identified than subtle brain changes. High specificity means that if the sign is present, we can be confident there is a true arterial obstruction, as demonstrated here with concurrent angiography. Moderate sensitivity means that if the sign is not present, we cannot be confident whether there is an arterial obstruction. It's about 50-50, so half of all arterial obstructions found in CTA are not visible on CT in this way. Stroke caused by hemorrhage is usually more easily seen in the earliest stages. Note the dense or hyperattenuating blood on these images. There are 3 common non-traumatic causes of spontaneous bleeding into the brain. Uncontrolled hypertension, typically causing bleeding into the deeper structures of the brain, such as the basal ganglia, as in the top left image, or into the brainstem. And 2, amyloid angiopathy, typically causing bleeding into the lobes of the brain with finger-like extensions of blood into the gyri and commonly extending into the CSF-filled sulci around the brain, as in the top right image. And 3, when there is an underlying vascular abnormality, such as an arteriovenous malformation shown in the bottom row here. Ruptured aneurysms can also be considered here. CT angiography, or CTA, is used in stroke to provide an unambiguous evidence of large artery obstruction, particularly for patients being considered for thrombectomy. In this context, CTA also provides a roadmap of the neck vessels used during thrombectomy to access the intracranial arterial blockage. Note that most CTA, as shown here, provides only a snapshot of the arteries for a single moment in time. Collateral circulation is better assessed using multi-phase CTA to appreciate delayed filling. MR brain imaging for stroke commonly includes these 6 standard sequences to identify ischemic brain changes, hemorrhage, and arterial obstruction. Since each imaging sequence must be acquired independently, the whole process can take over 10 minutes. Some centres use more focused stroke protocols to reduce time.
On MRI, ischemia appears bright on T2-based sequences as seen in the top row here. These appearances do not appear immediately. Like CT, they rely on a net water increase and only become visible after a few hours. Comparatively, DWI or diffusion-weighted imaging and its ADC counterpart seen in the bottom row are sensitive for the cytotoxic edema, which is, if you remember, that very earliest change that we see before there is any net gain in water. Therefore, DWI abnormalities are clearly visible in the first few minutes after ischemic stroke onset. Much like the dense artery sign on CT, MRI can also provide indirect evidence of arterial obstruction with the loss of normal arterial flow voids. This is possible since moving blood does not normally return any signal and appears black, whereas stationary blood clot does return signal and looks more like other tissues. Note the lack of the left internal carotid artery flow void on the right side of this picture. This obstruction was then confirmed with MR angiography. Similarly, heme-sensitive MRI sequences, such as this SWI on the left, may clearly highlight arterial blood clots. MR angiography, or MRA, can be used like CTA to provide direct evidence of arterial obstruction, but is more sensitive to imaging artifacts, such as apparent occlusion if flow is actually reversed, in this case of subclavian stele on the left, sorry, wrong slide, and movement artifacts on the right pair of images if injectable contrast is not used. So this is the subclavian stele case, and this is the angio without contrast and with contrast in the same patient. Heme is slightly magnetic, so hemorrhage-sensitive sequences on MRI will take advantage of this property to provide imaging which is highly sensitive for the presence of blood products. In addition to the large acute frontal lobe hemorrhage in this case, note the many chronic microhemorrhages in the right side of the MR image in a patient with amyloid angiopathy that are not visible on CT. Therefore, MRI is especially useful for patients with stroke when we need to identify hyperacute changes that are not yet visible or are too small to be easily seen on CT, and when we wish to determine whether there are microhemorrhages to support a diagnosis of amyloid angiopathy. Here is a summary of the main differences between CT and MRI for the acute assessment of stroke. Reading this helps us understand why CT is predominantly used for first-line imaging in stroke. It's cheap and regularly available in most hospitals worldwide, especially 24/7. It's fast, which is better for confused or disorientated patients. Now we will consider the impact of these imaging features on treatment decisions for stroke using the best evidence we have from randomized controlled trials, or RCTs. The next few slides include forest plots, which combine and summarize data between different trials or from subgroups within trials to explore the impact of various imaging features on the effectiveness of treatment. In all cases, data points to the right of the vertical line support the use of a given treatment. In other words, these analyses can help us to understand whether specific imaging features should be used to decide whether or not to treat patients. This forest plot includes a meta-analysis of 4 thrombolysis RCTs that measured the size of ischemic lesions using aspects. Note there is no difference in the overall effect, the diamonds, for patients with small ischemic lesions, that's aspects 8 to 10, compared to those with larger lesions, aspects 0 to 7. Although the group with the larger lesions is slightly underpowered. These data suggest that all patients, regardless of lesion size as assessed using aspects, can benefit from treatment with intravenous alteplase. However, the lack of certainty for the group with larger lesions, which is replicated in similar analyses using greater than 1/3 MCA territory involvement as the measure of extent, leads to a cautious recommendation from the ESO. The European Stroke Organization recommends considering IV alteplase for patients under 4.5 hours from stroke onset with more extensive visible early ischemic lesions. Clinicians are encouraged to balance this against other imaging and clinical features in favor or against treatment, and therefore to treat only selected patients. For example, to include time since symptom onset, extent of white matter lesions, and pre-stroke disability in their considerations. Similarly, this forest plot includes a patient-level meta-analysis, i.e. all the data are combined into one data set of the 7 Hermes thrombectomy RCTs. Again, we are comparing aspect subgroups. Notice that there is no significant difference between subgroups based on lesion size for thrombectomy. In other words,
there is not strong evidence to support excluding thrombectomy on the basis of lesion size alone. However, the subgroup with the largest lesions is again underpowered. Note the wider confidence intervals for those with aspects 0 to 4. Here, the ESO recommends that patients with larger ischemic lesions and aspects less than 6 are recruited into a dedicated RCT, which will hopefully allow us to definitively answer the question. However, again, they concede that treatment may be considered on an individual basis after considering other variables such as age and time since stroke onset. In a similar analysis using data from one thrombolysis RCT to assess the potential impact of visible dense arteries on alteplase response, we see no significant difference in outcome between patients with and without a dense artery. Although again, we acknowledge that the subgroup with a dense artery is underpowered. Nevertheless, this approach is compatible with ESO guidelines, which states that there is no good evidence to avoid thrombolysis for patients with known arterial obstruction. The wake-up trial was an RCT comparing IV alteplase versus control for patients who had an unknown time of symptom onset. They used a mismatch in the visibility of ischemic lesions on 2 different MRI sequences, DWI and FLAIR, as shown here, to determine eligibility, since this pattern of mismatch suggests that stroke onset is under 4.5 hours. Remember that DWI is sensitive to the very early cytotoxic form of edema, whereas other T2 sequences like FLAIR are not. The wake-up trial struggled to recruit patients since many did not have the required imaging mismatch and had to be stopped early due to limits on funding. Nevertheless, the researchers were able to identify a significant difference in 3-month outcome favouring IV alteplase. In other words, for patients who wake with symptoms of ischemic stroke or otherwise have an unknown time of symptom onset, the presence of a diffusion flare mismatch on MRI can be used to determine eligibility for alteplase. Thus, ESO recommends IV alteplase in this context. So just to round up, my conclusions are: CT is widely used for the rapid first-line imaging of stroke, where it is really important to minimize delays. We should add CTA if thrombectomy is available. MRI is best for problem solving. And finally, there is limited randomized controlled trial evidence that imaging features of ischemia at baseline should be used to deny patients treatments for stroke. Thank you for listening. Evet, güzel bir konuşmaydı. Genel ilmeğe yaklaşımda BT'nin ve MR'ın rolüyle ilgili gördüğünüz üzere. Bir sonraki konuşmaya geçelim. Soruları en sonda alalım. Ne dersiniz? Uygun mudur Vural? Hocam, nasıl O dersiniz? zaman Vural Bey, siz sunarken ben de izninizle ayarlayayım. Olur mu? Hemen aktarıyorum hocam. İkinci konuşmacımız Hollanda Nijmegen Radboud Üniversitesi'nden Dr. Anton Maier. Dr. Maier özellikle baş, boyun ve acil radyoloji konularında uzmanlaşmış durumda. Bizim Akılyoman serisi geniş alan dedektörlü bir tomografimizi kullanıyor bir yandan. Bu yüzden bugün bizlere BTV'in perfüzyon uygulamalarında geniş alan dedektörün avantajlarını ve Bayesian yöntemini anlatacak. Evet, teşekkür ederim Vural. Ben de izninle paylaşayım, konuşmayı. He's a radiologist from Nijmegen in the Netherlands, and he works at the Radboud University. He specializes in neuro, head and neck, and emergency radiology, and he participates in both clinical and research projects in imaging, neurovascular, and neurodegenerative diseases. His presentation for this evening is state-of-the-art brain CT perfusion in acute ischemic stroke. Thank you, Dr. Mayer, for this kind introduction. I would also like to thank the organizers of this webinar for inviting me to discuss brain CT perfusion imaging in acute ischemic stroke. My name is Anton Maier. I am a neuroradiologist at the Radboud University Medical Center in Nijmegen, the Netherlands. And I have to disclose that at our department we use Canon CT scanners for performing acute stroke imaging. In this presentation, I will discuss the clinical application and the concept of brain CT perfusion. Next, I will discuss the deconvolution-based CT perfusion algorithm versus the Bayesian CT perfusion. And in the last part, I will discuss some exciting new developments in brain CT perfusion.
Brain CT perfusion is used for the detection of a brain perfusion deficit in the brain, which can confirm the clinical diagnosis, the clinical suspicion of an acute ischemic stroke. But it can also identify a stroke mimicker, a patient suffering from a seizure or an underlying vascular malformation. Brain CT perfusion can also aid in the detection of intracranial vessel occlusions, which can be relevant for the treatment of the patient. And CT perfusion is mandatory in the selection of patients in the extended window. Based on the volumes of the penumbra and infarct areas, patients can be selected for intravenous thrombolysis or mechanical thrombectomy. And in general, CT perfusion is a useful add-on tool which makes life easier in the diagnostic workup of ischemic stroke. This is illustrated by this patient. This was a patient presenting with acute onset of aphasia. On non-contrast CT, hardly any abnormalities are seen, but on CT perfusion, a perfusion deficit is easily recognized in the middle cerebral artery territory on the left side. And when you identify such a brain perfusion deficit, it is advised to go back to the CT angiography, because small vessel occlusions can be detected, which could be overlooked in the initial evaluation of the CT angiography. So it can aid in the detection of intracranial vessel occlusions. This is a patient coming in with acute neurologic deficit on the right side, and on brain CT perfusion, an asymmetry is seen in the left cerebral hemisphere. But this pattern of the CT perfusion is atypical of acute ischemic stroke, because there is a pattern of hyperemia with an increase in the cerebral blood flow and an increase in the cerebral blood volume. And when looking at the 4D CTA rendering of the CT perfusion acquisition, an abnormal early enhancing cortical vein is easily seen. And this was a patient who had an arteriovenous fistula presenting as a stroke mimicker. CT perfusion can be of aid in the diagnostic workup, but of course do not forget the importance of the non-contrast CT, because early ischemia, but also intracranial vessel occlusions can be detected on the brain, on the non-contrast brain CT. Brain CT perfusion is a dynamic acquisition over time, where the passage of a contrast bolus through the vessels and through the brain parenchyma is evaluated. The quality of the acquisition, the dynamic acquisition, depends on the patient. The patient, of course, has to lie still for the time during the acquisition, but it is also dependent on the cardiac output and pathology in the brain. Brain CT perfusion acquisition is also dependent on the experience of the technician, but overall it is not a difficult procedure to perform. It is advised to at least perform an acquisition of 70 seconds. In the first phase of the acquisition, the temporal resolution should be higher than in the second half of the acquisition. And depending on the CT scanner you have at your department available, the coverage can be the whole brain or limited coverage. Based on the dynamic acquisition, the time density curves of the vessels and the brain parenchyma are calculated. The upslope of the curve represents the cerebral blood flow. The time of the passage of the bolus, contrast bolus, represents the mean transit time. The area under the curve represents the cerebral blood volume, and the peak of the curve represents the time to peak. And when evaluating the quality of the CT perfusion acquisition, it is good to look at the curve of both the artery and the veins. And the artery enhancement is represented in the red line, and the venous enhancement is represented in the blue line. Of course, the arterial phase is earlier than the venous phase, and in general, the density of the veins are higher than the arteries.
Based on the dynamic acquisition, the CT perfusion algorithm generates the CT perfusion maps, and nowadays the deconvolution-based methods are default. For example, the singular value decomposition. These deconvolution algorithms, they are delay insensitive and correct for dispersion. This is of relevance because delay and dispersion give an underestimation of the cerebral blood flow and an overestimation of the mean transit time. That is, for example, of relevance when there is a cervical carotid artery occlusion, which gives a delay of the contrast enhancement of the intracranial vessels. So in order to have an adequate evaluation of the brain perfusion, it should correct for delay and dispersion. And based on the CT perfusion algorithms, the column maps are created. In this patient, there is a left side deficit, and it is an easy way to look at the perfusion maps is to first look at the time to peak to identify that there is an asymmetry. Then look at the mean transit time and the cerebral blood flow maps. And in order to identify a true perfusion deficit, there should be a correlation between the mean transit time and the cerebral blood flow maps. The cerebral blood volumes are used for the differentiation between the infarct core and the penumbra areas, although some perfusion algorithms perform a thresholding on the cerebral blood flow. And in this case, there is a summary map created with an area of infarct core denoted in red and surrounding a penumbra denoted in yellow, which corresponds well with MR diffusion imaging. So brain CT perfusion is used to identify a brain perfusion deficit and to estimate tissue viability. And this is highly dependent on the collateral status of the patient. But it is also good to realize that perfusion thresholds are time dependent, that perfusion thresholds do not reflect metabolic activity of the brain, and brain perfusion thresholds may differ between parts of the brain. For example, that it is different for white and gray matter. A new perfusion algorithm which is now available is the so-called Bayesian perfusion. Bayesian perfusion is a probabilistic estimation of the perfusion values and is also delay insensitive. Bayesian methods are less sensitive to noise and enhance the diagnostic reliability of ischemic stroke detection. And the Bayesian method can be combined with prior noise suppression of the acquisition. For example, the application of a 4D similarity filter in order to further reduce the noise in the images. This is illustrated by this case. In the upper row, there is the default deconvolution method, the singular value decomposition, and in the lower row, there is the Bayesian CT perfusion. In this case, there is a left side perfusion deficit in the brain, which is more easily identified on the perfusion maps because there is less noise and an improved demarcation of the affected area. Here seen in the cerebral blood flow and the mean transit time maps. And this perfusion deficit correlates well with the MR diffusion imaging. Another case, patient with the left side thalamic perfusion deficit, which is more easily identified on the Bayesian perfusion maps because of a reduction in image noise. And this again corresponds well with the brain diffusion imaging. And in a larger data set at our site, we have indeed demonstrated that the overall image quality of the perfusion maps is judged higher for the Bayesian CT perfusion in comparison to the singular value decomposition. Image noise in the CT perfusion maps can be further reduced when applying deep learning image reconstruction prior to the Bayesian perfusion algorithm. And this is illustrated in this case with superior quality of the image maps. When selecting patients for therapy in extended window,
This is done by estimating the volumes of the infarct and the penumbra areas, as has been demonstrated in the Dawn and Diffuse studies. In those clinical studies, the rapid software algorithm was the default method of the perfusion processing, but it has been shown that Bayesian CT perfusion is non-inferior for estimating the infarct and penumbra areas. But it is important to visually inspect the summary maps for errors. For example, in this case, CSF spaces were incorrectly denoted as infarct areas, as was a small area of tissue loss in the brain. So it is important to identify these errors, which can be easily corrected on a workstation. In the last part of the presentation, I will discuss some developments on CT perfusion. One really important development is that CT perfusion is really integrated in the workflow by an automated processing, so a zero-click solution. This saves time and for the diagnosis, but it can also be combined with AI support for the detection of pathology. So the perfusion deficits can be automatically detected and tissue viability estimation is readily presented to the reader. It can also be combined with automated detection of hemorrhage on non-contrast CT, the identification of early ischemia, but also the detection of intracranial vessel occlusions on CTA and the evaluation of the collateral stratus. These developments are taking place now and different packages are available for application in clinical practice. And this integrated workflow aids radiologist and clinician for making both a fast and accurate diagnosis, which is really important in the diagnosis of acute ischemia. In order to further reduce the radiation dose and save contrast agent, but also to save time, the CT perfusion can be combined with the next CTA acquisition. So this is one acquisition where one time point of the CT perfusion is substituted with a volumetric CTA acquisition of the neck by rapid table movement. Also, and that has been investigated at a group of on our department, is that a virtual non-contrast CT can be reconstructed from the CT perfusion acquisition, which is shown on the left side. Something which is already available is the so-called timing invariant CTA reconstruction from the CT perfusion. This is a superior quality CTA of the brain. And therefore then a separate CTA acquisition is not necessary. Finally, which is something under debate and clinical study now, is that the CT acquisition is combined with the CTA of the heart in order for the detection of an embolic source, but also possibility for screening of concurrent coronary artery disease. This is something where the cost effectiveness still needs to be determined, and it has also been debated whether it should be a non-ECG gated helical acquisition or that a separate prospective ECG gated volumetric acquisition of the heart is necessary. This is a topic of current research at different centers. With that, I would like to summarize and stress that brain CT perfusion makes life easier in the diagnostic workup of stroke because it aids to make both a fast and accurate diagnosis. Brain CT perfusion can be easily integrated in the clinical workflow, and automated processing of both CT perfusion, but also the non-contrast CT and CTA is of added value and will aid to improve the outcome of the patient. And with that, I would like to thank you for your attention. Thank you, Dr. Meyer, for an excellent talk. Evet, hakikaten ilginç. BT perfüzyonu ben bir sonraki konuşmadan sonra tartışmak isterim açıkçası.
yeni gelişmeler var anladığım kadarıyla. En azından şey üzerinde, yani rekonstrüksiyon üzerinde yeni gelişmeler var. Bunu ama bir sonraki konuşmadan sonra en sonunda tartışalım. Çünkü hani burada katılımcı olan meslektaşlarım ne kadar kullanıyor, ne kadarı hani bu kadar hani rutin pratiğinde var. Bunları bir konuşmak isterim. Ama Ural Bey, siz üçüncü konuşmacımızı tanıtırken ben de bu arada o videoyu hazırlayayım, olur mu? Tabii hocam. Sonunda gerçekten BT perfüzyonla ilgili ilginç konuşmalarınız olacak. Hem aküzisyon tarafında dozların aşağı indiği, daha güvenli çekimlerin olduğu, hem de düşük dozlarda, düşük noise endekslerinden etkilenmeyen akıllı yazılımların olduğu daha güvenli yazılımlar bizi bekliyor. Üçüncü konuşmacımız, günün son konuşmacısı, Katalonya Üniversitesi Hastanesi'nden Dr. Josep Puig. Dr. Puig, İspanya ve Kanada'da yaptığı araştırmalar ile özellikle biyogörüntüleme ve biomarkerler konusunda uzmanlaştı. Bugün bizlere inme hastalarında difüzyon tensör görüntülemenin biomarker olarak kullanımı konusundaki deneyimlerini aktaracak. Evet, ben de ilgiyle bekliyorum, açık söylemem lazım. Çünkü hani difüzyon evet, ama difüzyon tensörü biz akut inmede neredeyse hiç kullanmıyoruz. Yani bunun bir yeri var mı yok mu çok da emin değilim. Ama konuşmayı dinleyelim, ondan sonra tartışırız yine hep beraber. We're going to move now to our third and final speaker for the evening. It's my great pleasure to welcome Dr. Josep Puig. He's a radiologist and researcher based in University Hospital, Dr. Josep Trueta, and Center of Comparative Medicine and Bioimaging of Catalonia. He's based in Girona in Spain, and his talk this evening is entitled Diffusion Tensor Imaging as a Biomarker for Stroke Patients. Over to you, Dr. Puig. Thanks so much, Grant, to introduce me, and big thanks to the Canon team for the organization of these fabulous webinars. So I'm going to talk about a few minutes about the diffusion tensor imaging as a biomarker for stroke patients, and try to convince all of you to introduce, if possible. So DTI is, in fact, an important field in a stroke. Look at this graph. We can see that every year we can detect more than 100 publications in PubMed. So it reflects an intense activity of the DTI in the stroke field. So the main keywords that I will try to explain is related about the anisotropy, properties of the white matter tissue, the DTI metrics. We explain some fields about the tactography, the role of the corticospinal tract in the motor outcome. This specific anatomical area very important for the motor outcome, that's the posterior limb of internal capsule. We'll try to put some attention in the specific DTI prognostics biomarkers. This is the index of this talk. So the main keyword probably that I starts with anisotropy. What is anisotropy? Probably you know what is the anisotropy. The anisotropy is the preference that the water molecules diffuse along to the axons. So the white matter tissue is anisotropic because the main direction of the water molecules are along the axis of the axon. Conversely, the liquid in the ventricles have the anisotropic environment. So thanks to this property of the white matter tracts, we can calculate, thanks to the DTI, we can calculate specific anisotropic indexes to provide information about the brain microstructure. So this is a scheme about the diffusion tensor sequence is mainly focusing two strong magnetic fields of poles that generate this kind of images. So what kind of information we can obtain about the DTI? We can obtain different models. The first one is the microstructural model. We can detect information at the voxel level. And the next model is the macrostructural in terms of the tactography. Try to merge all this information voxel by voxel in order to reconstruct
the main white matter tracts. In this case, we can illustrate the corticospinal tract that regulates the motor function in our arms and legs. So we will see the importance of these white matter tracts. The DTI is a mathematical model, 3x3 matrix, and we need at least 6 directions to give information at a specific voxel. 3 directions is the minimum. If you obtain more diffusivities, more directions in this voxel, the anisotropy will be better explained and assessed. But the minimum is 6. The eigenvalues and the eigenvectors and eigenvalues are the basis to calculate the fractional anisotropy that measures, this index measures the degree of anisotropy and measures indirectly the tissue organization. This is the main DTI metrics used in clinical and published in the bibliography. Fractional anisotropy. Another important other thing, is that fractional anisotropy don't have units. It's a dimensional, ranges from 0 to 1. 1 could be the ideal maximum anisotropy. Corpus callosum is around 0.75 or 0.8 of anisotropy. It's the highest anisotropy structure in the brain, in the human brain. The mean diffusivity is another parameter that measures the magnitude of the water diffusion across all directions. It's equivalent to the EDC that we can calculate in our clinical diffusion when we apply a protocol in the clinical scenarios over 3 orthogonal directions. This is an illustration, try to explain better this concept. In this kind of river, we can see a higher mean diffusivity, try to represent a higher magnitude where the water molecules can diffuse in this environment, but the fractional anisotropy, the directionality probably is lower than this second example, where we see a higher fractional anisotropy represented with this flow, directional flow in a shorter area. This concept could be explained a higher fractional anisotropy. And in another case, we see higher directionality, higher anisotropy, and higher mean diffusivity. This could explain graphically these concepts. Another issue that probably you are perfectly clear is how we represent in a color map the fractional anisotropy. The main white matter tracts, here the corpus callosum, the corticospinal tract in this axial image of the brain, or this other, this fascicle, the longitudinal superior fascicle, we can see that these kind of white matter tracts represent a different color. The tracts where the fibers run to the left to the right are internationally represented in red. If the fibers go from the upper to the lower, it's represented in blue, and fibers that runs anteriorly to posteriorly are depicted in green. So this is an international convention, and the brightness is proportional to the degree of the fractional anisotropy. Look at here, the general of the corpus callosum or splenium, it has a intensity of this high intensity of the color in the same way to the posterior limb of the internal capsule. So what about the tetrography? Shortly, we'll see that the three-dimensional way to represent the tetrography, the white matter tracts could be the tetrography. The tetrography represents the main anisotropy properties. It does not represent individually and specifically axons, obviously, but we have a big picture of the fibers in the brain of the patient. So there are different phases into the process to reconstruct the tetrography. We initiate with
put in the image different seeds. There is different kinds of models to propagate this fiber tracking. The two main models are the deterministic and the probabilistic one. Probabilistic is better, but we need more diffusivities, more directions to represent the model. So finally, we terminate using different thresholds. We terminate the tractogram, and we finally can depict this tractogram, and we can calculate the number of tracks, the track volume, different index like fractional isotropy, axial diffusivity, or radial diffusivity of specific tracks or to the whole tractogram. So the protocol that we use clinically in Girona is we put the patients in our magnet 1.5 Tesla, and we take around 3 minutes to obtain 15 directions. That is a good number, is a lower number of directions, but is enough to study and to quantify the nisotropy and to study the tractogram and the relationship with the infrarelation. So if you want to increase the accuracy to study the nisotropy, you will put more time into protocol. The protocol will be longer. So you need to increase these directions to have more resolution. But have in mind that at least you need 6 directions. And our protocol, for instance, we have dozens of publications with 15 directions. So it's perfectly, we can implement perfectly the protocol into the stroke setting. So what are the main published and the main relevant track from clinical point of view? Most probably is the corticospinal track. This track regulates the voluntary movements of the extremities, the upper and the lower extremities, and the motor deficit is one of the main problems in the stroke patients. So we can study several tracks, but we mainly will put attention to this projection fiber that is the corticospinal track. So if you want more information about the correlation between different atlas and DTI images, you can take this nice paper published few years back by Jellison. So you can have all the details about this role. So why we need to include DTI, if possible, in the clinical protocols when we are studying stroke patients? The first one is to improve the diagnosis, to infer about the functional outcome. Now we will see some examples, and try to put a special role as a biomarker for a stroke. Let's see why. So this publication was done several years ago, before the area of the mechanical thrombectomy. So we studied, tried to decide if DTI provide more information when we treat the patients before 4.5 hours or after. So you have to be clear that the fractional nisotropy is this yellow line. Fractional isotropy increase in values during the first 24 hours, more or less. So in inverse, if you draw an ROI in the stroke side and the same in the contralateral side, then make the ratio, you can see that in cases with early strokes, when the stroke is in the few hours, you can see, look at here, the brightness, you can see the higher isotropy in this track. So conversely, if the invert is older means probably 12 hours or less than 24 hours, you can see that this fractional isotropy decreases in values. So, but as Dr. Meyer explained in the first talk,
we decide to treat or not using mainly the CT, not DTI or MRI. We can use MRI in few cases, but the key tool is the CT. So this is more interesting. How DTI can be a surrogate marker of axonal damage. Yeah, explain the motor deficit is one of the main deficits in stroke patients. So the first application I recommend to put attention is try to analyze, to quantify the nisotropy in the case of to detect and quantify the wall-end degeneration. You can see this invert in the deep territory of this left MCA before the 12 hours. So the fractional nisotropy in the corticospinal tract when it's crossing the stem, you can see no difference. The ratio is the same. The fractional nisotropy is the same in the left than in the right side. But at day 30, you can see that the fractional nisotropy here in the right, in the contralateral side of the stroke, is higher, and it's decreased. The value is lower in the ipsilateral. So the ratio decrease. This decrease in this ratio is correlated with the stroke severity. Patients with a higher deficit, motor deficit in upper and lower extremities. So using DTI, you can quantify the wall-end degeneration that correlates with motor deficit at day 30. So another paper that we published was related with the same idea, but now we correlate these decreased values at day 30 and with the clinical deficit at 2 years follow-up. So the quantification of the wall-end degeneration at month correlate with a worse motor outcome at 2 years follow-up. So DTI could be a good prognostic of motor deficit. And this is very important. This is very important to try to, and easy, it's pretty easy, to reconstruct the tractography when you are looking the patient into the machine. You can do this during the examination because it's really easy. Try to reconstruct the corticospinal tract and overlap the diffusion sequence in order to see if there is a lesion load, if the invert interacts is within the corticospinal tract. In this case, you see a large, moderate large invert, but the corticospinal tract is preserved. This is the opposite case. You can see here a small, just 9 millimeters, a small acute lesion. You can see here it's very initial, it's very early stroke, but there is a difference. You can see here a slight hyperintensity in this diffusion weighted imaging, but the lesion involves the corticospinal tract. This patient, you can see here before the 12 hours that this patient will have most probably a worse outcome at month or at 3-month follow-up. Another example is in hemorrhagic stroke, in hemorrhagic parenchymal. In this hyperintense patient, you can see here one patient with the lesion. They have a similar NEH and motor NEH, but this is a bit higher than this. But in this case, you can see that hemorrhage is inside the corticospinal tract, is inside the hemorrhage, and in this case, in the hyperacute stage, you can see that there is a motor deficit, but probably due to the compression of this hemorrhage. This patient, both patients have deficit in acute stage, but this one, we can say that most probably will have a worse motor outcome than this one, because the lesion involves the corticospinal tract, different in this case. So the two prognostic biomarkers you can clinically consider for stroke patients is the corticospinal tract lesion load. If the corticospinal tract, I repeat again and again, is inside the lesion or not.
and the fractional isotropy remote to the infert in order to quantify the Wallen degeneration component. So this is a revision that we published 2 or 3 years back. If you want, you can read in order to better understand these concepts that I try to explain here. So this is another important slide. It's a bit frustrating for radiologists, but when you see a patient, 1 day or 3 days, not just in the hyperacute or acute stage, but over 24 hours or 3 days, it's very important the stroke severity. The motor score of any age is very important because these explain the 30% more or less of variance of the outcome. As a radiologist, using these techniques, we have more or less 30% or 40% to improve this accuracy. The stroke severity is very important. Other issue is in acute stage when you have the penumbra, if the penumbra is reversible or not, because the vessel recanalized or not. This is another kind of issue. But in this scenario, it's more difficult to provide DTI in the protocol, in the imaging protocol, because time is brain, and we don't have this range of time to study the structural connectivity. So the next is not just put attention to DTI. If not, we have to incorporate, if possible, the functional connectivity. In a recent data that we are trying to publish in these weeks, we are seeing that probably the functional connectivity could provide better information and could improve better the motor outcome or the ranking of the patients better than DTI. But if we can merge both technologies, the improvement of the outcome could be better. So this was my speak. Thank you, Dr. Puig, for your wonderful talk. Anladığım kadarıyla tabii bizim hiç yaptığımız bir şey değil ama güzel çalışmalar, bu özellikle DTI ile difüzyon tensör görüntüleme ile anladığım kadarıyla bu konuşmadan benim hastanın daha çok prognostik, yani ileride ne olacağı hakkında bir fikir veriyor. Tabii güzel şeyler ama hani Doktor Puig'in de kendi şeyinde söylediği gibi hani bu hastaları time is brain dedi. Hani bunları yapabilir miyiz? Şu anda bence anladığım kadarıyla sadece çalışma aşamasında diye düşünüyorum. Fakat bununla ilgili bence herkesin sesini açabiliriz. Tartışmayı açabiliriz bence. Konuşmaları dinledik. BT Angio'yu dinledik. Onunla ilgili benim düşüncelerim var. Bence bir bilimsel tartışmaya girelim. Ondan sonra Vural'la ben başka bir şeyler daha konuşmak istiyorum çok kısa. Evet, söz almak isteyen herhalde kendi sesini açıp şu anda alabilir diye düşünüyorum. Alamayan var mı? Açamayan? Turgut Hocam orada. Turgut Hocam, sizin bir görüşünüz var mı? Vallahi Cem, çok teşekkür ederiz. Çok güzel konuşmalardı işin aslında. Gerçekten. Sen de çok şıksın bu akşam. Onu da söyleyeyim. Sağ olun bu hocam. Arada. Teşekkür ederim. Vural'a da çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel konuşmaları getirdi. Vallahi 3,5 dakikadan çok fazla bir şey kaybetmeyiz. Aslında bu yapılabilir. Yani belki de hakikaten elimizdeki datayı kullanmak suretiyle çok daha farklı sonuçlara da ulaşabiliriz. Ama yani onun için de bizim iyi bir stroke merkezi olup, iyi nörolog ve aynı zamanda strokeçu arkadaşlarımızın olması lazım. Bu da herhalde Türkiye'de daha tam stroke merkezleri oturmadı diye düşünüyorum. Cem, ne dersin? Evet hocam, katılıyorum. Özellikle hocam fizik tedaviye hani hastalar gönderiliyor stroke'tan sonra. Yani mesela benim anladığım Wallerian dejenerasyonu çok erken evrede ortaya çıkıyorsa ya da kortikospinal traktusun kendisi zaten infarkt alanı içindeyse bu hastaların hani rehabilitasyonun çok daha uzun süreceği ya da hani geri dönüş, motor kazanımın geri dönüşün daha geç olacağını öngörmek mümkün anladığım kadarıyla hocam.
Ben bir de belki tedavi planında da değişiklik yapılabilir diye düşünüyorum Cem. Yani birçok şeyler gelişiyor. Bu nöron koruyucu şeyler falan, o açıdan bilmiyorum. Tabii nörolog arkadaş var mı? Bize bu Varsa konuda katkıda bulunur mu? onların da fikirlerini alalım. Yani değişik bir konu çünkü. Yok herhalde Bu hocam. akşam herhalde yoklar. Evet, biz Evet. kendi aramızda şey yapacağız. Evet. Enteresan tabii. Hocam Perfüzyon da çok güzel. BT perfüzyonla ilgili konuşmak isteyen varsa sizin de hocam fikrinizi almak isterim ama BT perfüzyonda benim anladığım yeni bir, hani en azından görüntü kalitesini arttırıcı Bayesian denen yeni bir yöntem geliyor. Ben bunu önce Vural'a da sormak isterim. Vural, bu Canon cihazlarında has bir şey mi, diğer cihazlarda da var mı bu Bayesian yöntem, biliyor musun? Diğer cihazlarda da uygulanabiliyor hocam. Bu post processing tekniği. Canon cihazları tabii bunu şöyle destekliyor. Biliyorsunuz BT perfüzyon bir dinamik çalışma olduğu için daha öncelerde sınırlı alanda taradığımız ve kalın slapler halinde taradığımız ve dozdan da korktuğumuz bir uygulamaydı. İşte Doktor Mayer'in anlattığı gibi geniş alan dedektör sistemlerde artık volümetrik olarak tüm beyni tarayabiliyorsunuz ve elinizde bir 4D data seti oluyor. Ve derin öğrenme rekonstrüksiyonla birlikte çalışabiliyor Bayesian. O yüzden cihazda dozlar çok aşağı indi. Dozlar çok aşağı inince Bayesian da dozdan daha az etkilenen bir analiz tekniği olunca bu sefer hem verimli sonuçlar almaya başladık ve daha düşük dozları daha yüksek kaliteyle göstermeye Yok, başladık. şeyi gördük yani, hakikaten o yöntem kullanılınca özellikle bu cerebral blood volume flow ve ortalama geçiş süresi haritaları şey olmuş. Hakikaten görüntü kalitesi çok artmış durumda. Tabii. Ben burada mevcut radyolog arkadaşlarıma sormak isterim. Stroke'ta inmede BT perfüzyonu rutin kullanan var mı acaba? Varsa söz alabilirsiniz. Kimi görüyorum? Erkan Gökçe'yi görüyorum. Erkan, var mı? Cem Hocam, biz rutinde kullanmıyoruz. Bizim zaten çok gelişmiş bir iskemik inme merkezimiz de yok. Daha çok biz difüzyon ve BT ile birlikte götürmeye çalışıyoruz ama perfüzyon olarak BT perfüzyon aktif kullanmıyoruz. Ağırlıklı difüzyon üzerinden bizim nörologlar hastayı işte difüzyon flare, E-Swan beraber alıyoruz iskemi hastalarında. Bunun üzerinden değerlendiriyoruz daha çok. Anladım. Ama yeni bu şeyde bahsetti konuşmacı da, bu Diffuse ve Diffuse 3 ve Down trial'lardan sonra tabii 6 saatten 24 saate uzadı. Hani mekanik trombektomi yapmak için süre. Bu da çok değerli bir süre aslında, uzun bir süre. Buna baktığınızda da yalnız guideline'lara şunu koydular. Dediler ki siz hani tamam bunu 6 ile 24 saat arası trombektomi yapabilirsiniz, güzel, ama perfüzyon yapmanız lazım dediler. Ama BT ama MR perfüzyon. Yani bunu yapmanız gerekiyor yani endikasyon için. Bir de benim anladığım zaten bu Diffuse 3 ve Down trial'larda infarkt alanının volümünü ölçmek gerekiyor. Bunun için Rapid diye bir software ile yapıldı o iki çalışma. Ama şu anda benim algıladığım, onu Vural'a sormak isterim. Sizin hani zero button hani otomatik olarak bunları veriyor galiba, değil mi? Hemen anlatayım onu hocam. Canon bu yapay zeka platformlarının hepsini bir Altivity markası altında birleştirdi. Orada automation platform kontrastsız BT'ye çekildiğinde hasta veya şöyle düşünelim. Geniş alan dedektörde siz bir tarama yaptığınızda tek taramada elinizde kontrastsız BT var. Tüm beyin perfüzyon var. Beyin anjiyo var. Aslında karotis anjiyo ile de birleştirebiliyorsunuz tek bir kontrast enjeksiyonunda. Onu gördük şeyde, evet. Örneğini gösterdi. Yazılım da bu dataları ister ayrı zamanlarda farklı cihazlarda çekilmiş olsun, isterseniz tek bir sistemde çekilmiş olsun. Cep telefonunuzda aynen Rapid'in yaptığı gibi bu sefer biraz daha genişletilmiş bir spektrumda aspect skorlarını veriyor, kanama odaklarını gösteriyor kontrastsız anjiyoda, kontrastsız VTV'inde. Arkasından anjiyo tetkikinde darlık ve kapalı alanları gösteriyor büyük arterlerde. Son olarak beyin perfüzyon haritalarının mismatch ratio'ları direkt olarak cep telefonunuza saniyeler içerisinde gönderebiliyor. Bu hem taramada hem de tanıda çok ciddi bir hız kazandırıyor bizlere.
Peki bu yani hani görsel değerlendirmeye bağımlı mı yoksa otomatik olarak geliyor? Ben hiçbir yere basmıyorum. Öyle mi? Hiçbir yere basmıyorsunuz hocam. Acil ortamında bu yazılım kurulu olabilir. PACS'tan bu yazılıma datalar geldiğinde tanımlanmış doktorların sizlerin cep telefonuna hızlıca raporlar işaretlenmiş şekilde, ölçümler yapılmış şekilde geliyor. Çok Yani hızlı o zaman tabii başarılıyor. yani kriterlere uyuyorsa ben hastayı rahatlıkla mekanik trombektomiye o kriterler uygunsa volümleri de ölçüyor mu? Çünkü rapid volüm de ölçüyordu. Volüm de ölçüyor Ki hocam. bu Diffuse 3 ve down trial'larda volüm şart. Yani o illa rapid kullanmak gerekiyordu onda. Tabii. Yani şu anda o zaman benim rapid satın almama gerek yok. Doğru mu? Yani Burada senin yazılımın varsa. şöyle duymuşsunuzdur hocam. Canon Medikal Sistemler rakibi olan bu alanda Olea diye bir platformu kendi bünyesine kattı. Olea yazılımı Bayesian'ı destekliyordu. Daha sonra biz zaten MR iş istasyonumuz Olea olarak geçiyor. BT'deki iş istasyonlarımıza da bu altyapıyı yerleştirdik. Direkt olarak Canon HIT çözümü olarak bunlar geliyor. Ben bir şey sorabilir miyim? Peki kolateral göstermek için bir şey var mı yöntemin? Hocam kolateral göstermek için bu 4D taramalar aslına bakarsanız gerçek bir DSA'ya eşdeğer görüntü veriyor size. Tüm beyin belli bir zaman aralığında taranmış oluyor. Bu tarandıktan sonra her bir volümü kontrastlı seriden register edip çıkartıyor subtraction yaparak. Siz o 70 saniyelik çekimini istediğiniz zamana gidip orada inceleme yapabiliyorsunuz. Bu şekilde bir görsel olarak size destek veriyor. Tabii haritalarla da bunu değerlendiriyorsunuz. Aslında hocam ben geçen 2 gün evvel Azerbaycan'da anlattım hocam. Kollaterallere multifaz anjiyo ile çok önem veriyorlar yeni şeylerde. Hani tedavi kararı. Tabii zamanı uzatmanın yollarından bir tanesi de kolateraller hakkında fikir sahibi olabilmek. Evet yani, hocam. Evet, muhtemelen öyle. Ama hocam yani güzel. Yani siz hem perfüzyon görüntüsünü hem anjiyo görüntüsünü tek bir çekimle elde etmeniz güzel aslında hocam. Evet. Aslında onun için sordum. Yani bunları direkt olarak bize verebiliyorsa hakikaten çok önemli. Yani özellikle mekanik trombektomi yapan hani merkezlerde hani bu kararı vermek için çok gerçekten müthiş hocam yani teknoloji çok ilerlemiş durumda burada. Hiç yorumu olan varsa başka sorusu olan varsa alabiliriz memnuniyetle. Peki ben bir soru sorayım. Vural bu hani bu yazılımdan bahsettin de bu inmeyle ilgili bu yani sizin hani BT şeyinizi bilmiyorum ben. Hani nedir spektrumunuz en düşükle en yüksek vesaire. Hani bunların hangisinde bu kullanılabiliyor bu yazılım hangisiyle verebiliyorsunuz ya da veremiyorsunuz? Hemen anlatayım hocam. 16 dedektörle başlıyor artık biliyorsunuz BT segmentleri. 16 dedektör 32 kesitle başlıyor. 640 kesite kadar gidiyor. Şimdi tarama alanı çok önemli. 16 dedektör ya da 64 sıra dedektörlerde kapsama alanı 2 santim ya da 4 santim olarak değişiyor. Siz cihazınızda masa hareketiyle ileri geri hareketlerle 4 santimden daha geniş alanları tarayabilirsiniz. Ya da geniş alan dedektörle tüm beyni bir masa hareketine ihtiyaç duymadan dinamik olarak tarayabilirsiniz. Bu bahsettiğimiz perfüzyon analiz yazılımı 2 boyutta da 2D perfüzyonda da 4D perfüzyonda da Bayesian metodunu kullanıyor, sonuç veriyor. Yani şöyle ben sizden 16 kesit bir BT satın alsam bu yazılımı kullanabilir miyim? Kullanabilirsiniz hocam ama tabii dedektörün kapsama alanı 2 santimle sınırlı kalacaktır. Yani inceleyeceğim alanı küçültmem gerekiyor yani Evet anladığım hocam. kadarıyla. Ama kullanabiliyorum bunu ve alabiliyorum. Kullanabilirsiniz. Yani Anladım. mevcut eski cihazlarınızda da kullanabilirsiniz. Hatta farklı bir markanın sistemlerinde de 2D perfüzyonu kullanma şansınız olabilir. Var. Anlaşıldı. Yani Vural bu sistemi sadece sizin cihazlarınızda değil farklı markalarda da kullanabiliyor muyuz? Tabii Bu hocam. yazılımları ve şeyleri. Tabii. Tamam. Tabii. Ya bunu ayrıca satıyorsunuz o zaman anladığım Tabii. kadarıyla. Doğru Ayrıca mudur? satıyoruz. Bunun bu 4D DSA özelliği Canon'un geniş alan dedektörüne özel bir çekim modu. Onun dışındaki tüm perfüzyon haritalarını size sunuyor. Teşekkür ederim. Yani traktografiyi konuştuk. Hani çok üzerinde durmak istemiyorum. Hani yapılabilir dediğiniz doğru. Ama hani benim için şu anda en çok dikkatimi çeken bu yazılımlar oldu.
Bu yapay zeka, bir de Vural, ben yanlış mı anladım ya? Hani bu yazılımların içerisinde şimdi, çünkü yapay zeka girdi artık bir kere. Hiç bundan kaçışımız yok. Hani şöyle yazılımlar çıktı. İşte özellikle işte acil serviste nöbet tutan hekimler için işte intrakraniyal kanama var mı? Varsa nerede var vesaire vesaire. Yani bu yazılım onu da gösterebiliyor mu? Evet hocam, kanama odaklarında işaretleyip gösterebiliyor. Yani en azından şüphelendiği, biz de geri dönüp oraya bakıyoruz. Burada kanama var ya da yok, değil mi? Tabii bir ikinci göz olarak sizlere destek oluyor. Burada yapay zekanın iki yolu var. Birinci yolu, bizim daha çok önem verdiğimiz yol, sizler için çıktığı daha kaliteli hale getirmek. Yani rezolüsyonu daha çok arttırmak. Tomografide de, MR'da da, anjiyoda da, tüm modalitelerde. Bu Deep Learning Reconstruction'la tabii Evet. bu görüntü. Evet, ben onu açıkçası hani bir şekilde kullanıyorum. Ya görüntü kalitesini Deep Learning Reconstruction'ın çok arttırdığını söylemem lazım kendi tecrübeme göre. Ya bence büyük bir çığır açtı. Yani hem BT'de hem MR'da çok büyük bir çığır açtı açıkçası. Tabii onunla birlikte bu Bayesian metodu bilmiyordum yalnız. Hani bu konuşmayla öğrenmiş oldum. Onu bilmiyordum, açık söyleyeyim. Onun üzerinde de hakikaten bakmak lazım. Çünkü görüntülerde çok ciddi fark var, yani görüntü kalitesinde. Kesinlikle katılıyorum. Başka soru var mı acaba? Bir de en son Vural, başka soru bakıyorum, kimse bir şey söylemiyor. Vallahi söz alabilirsiniz ya, herkes fikrini söyleyebilir, tecrübesini söyleyebilir. Yok, peki Vural, son bir soruyla bitireyim mi akşamı? Herkesi de çok yormadan. Vural, bir de MR'da ne var ya? Yani MR spektromunuzu merak ettim açıkçası. Yani şu anda ben bir tane Canon MR alayım desem, spektrum olarak benim hangi seçeneklerim var? Hocam aslına bakarsanız tüm segmentlere hitap ediyoruz. 1,5 Tesla ve 3 Tesla cihazlarımızda farklı ihtiyaçlara göre özelleştirilebilen cihazlarımız var. 1,5 Tesla 63 santimle başlayan yüksek homojeniteye sahip elan sistemimizle başlıyor. Daha sonra 71 santimlik Orion sistemlerimiz var. En son yeni lansmanı yapılan yapay zekanın direkt entegre olduğu tüm iş akışlarına Fortean diye bir sistemimiz mevcut. Bunlar 1,5 Tesla'daki ailemizde. 3 Tesla'da da Galan sistemlerimiz var. Galan'ın iki farklı versiyonu var. Bir de yüzey 200'lük 63 santim olsa da çok güçlü bir gradient gücüne sahip olan Centurion sistemimiz var. MR'da endüstride derin öğrenme rekonstrüksiyonun ilk uygulandığı sistem buydu. Ordu Üniversitesi'nde. Peki bunların hepsinde uygulanabiliyor mu? Yoksa belli modellerde uygulanıp, yani deep learning bahsettiniz ya, konuştuk. Evet Bu hocam. yapay zeka bütün sistemlerde uygulanabiliyor mu, yoksa belli bir sistemi mi satın almak gerekiyor? Deep Learning rekonstrüksiyon bütün sistemlerimizde kullanılabiliyor. Hatta 2 boyutlu değil 3 boyutlu sekanslarda da, hızlandırmada da, kompres sens'te de bu tarz hızlı görüntüleme teknikleriyle de birlikte çalışabiliyor. Bu sayede düşük sürelerde yüksek çözünürlüğü elde etmek için destek veriyor. Tüm MR ailemizde Deep Learning'i sunabiliyoruz. Vural, ben bir şey sorabilir miyim? Şimdi tabii bu koşullara ve yere yurduna bağlı ama diğer firmalarla beraber karşılaştırdığınızda fiyat unsurunuz nedir? Yani eşittir mesela, bir 3 Tesla ile eşittir mi? Yoksa onlardan bir gömlek daha mı yukarıda kalıyorsunuz? Fiyatınız daha mı düşük? Yani bu hiçbir zaman için bir şey anlamına, bir fiyat söyleme anlamına gelmiyor ama yani diğer firmalarla eşit mi ücretleriniz, şeyleriniz, fiyatlarınız? Yüksek mi, alçak mı? Hocam vurdunuz Vural'ı kalbinden ya. Şimdi nasıl bir Hayır cevap ama arkadaşların hepsini merak ettiği bu. Yani piyasadaki diğer cihazlarla aynı aşağı yukarı dersin. O ayrı bir konu ama bizim cihazımıza biz Deep Learning'i koyuyoruz. Onun için bizimki bir gıdık üstte kalıyor. Bu da bir cevap. Yani onun için sormaya çalıştığım konu o. Çok haklısınız hocam. Teşekkürler böyle bir soru yönlendirdiğiniz için. Çünkü Türkiye'de tabii tomografi, anjiyo, ultrason ürünlerimizde Türkiye'nin dört bir yanında Canon hizmet veriyor. Ama MR olarak bölgemizde Türkiye'de çok ciddi sayıda MR sayısına sahip değiliz. Bunun nedeni orta üst segmentten başlıyor Canon ürün yelpazesi. Yani alt Yani segment. Mercedes'siniz öyle mi?
yani olmaya çalışıyoruz diyeyim. Öyle bir iddiada bulunmayayım. Hayır. Şu anlamda söylüyorum. Yani şimdi Toyota mı, Mercedes mi? Şimdi Mercedeslerin arasında işte yani bunu sormaya çalışıyorum. Çünkü çok haklısınız. Biz Lexus olarak konumlandırıyoruz hocam kendimizi. Doğru tabii. O yüzden orta üst segment ve üst segment sistemlerimiz mevcut. Orada artık fiyat rekabetine de sahibiz. Daha önceden biraz daha yüksek kalıyordu. Ama gerçekten hızlı, yüksek çözünürlüklü, yüksek homojeniteye sahip bir sistem arıyorsanız zaten oralarda dolaşıyorsunuzdur ve biz orada varız. Çok teşekkür ederim bunu duyduğumuza. Çünkü demin de senin söylediğin gibi yüksektiniz. Ama normal diğerlerinin seviyesine inmiş olmanız rekabet açısından çok olumlu bir gelişme. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben bütün katılımcılara özellikle çok teşekkür ediyorum. Biraz uzattık. 1 saat 15 dakikayı bulduk. Konuşmalar çok güzeldi. Altyazılar için Ural özellikle çok teşekkür ederiz. Yani ben ilk defa Türkiye'de böyle bir şey yapıldığını, böyle bir hazırlık yapıldığını gördüm. Vallahi tebrik ederim. Çok güzel bir düşünceydi. Çünkü ben de ara ara okudum. Hani açık söyleyeyim kendimde. Böyle bir Türk Nöroradyoloji Derneği ile böyle bir ortak toplantıya karar verdiğiniz ve yaptığınız için de teşekkür ediyorum. Başka soru yoksa bu teşekkürlerle kapatmak istiyorum. Herhangi bir söz alan yok. Evet, çok teşekkür ediyoruz herkese. Çok teşekkürler, iyi geceler. Herkese. İyi geceler herkese. Sağ olun katıldığınız için. İyi geceler.